Hi everyone, good morning. So today we will be continuing the second chapter, the essence of change. In the first class, we just seen the basic things and the diagram that is represented at the first page of the chapter. Today we will be moving to the content. Energy for everything. The sunlight enables us to see everything during daytime. We know that sunlight helps us to see things, right? At the night we are unable to see anything because there won't be any light. If there is any light, you can see that. Anyway, at night there won't be any sun and all, so we won't be able to see using the sun's light. But maybe if there is a moon, or if it is a full moon day, or if there is some sort of some lights and all, we may be able to see. It's true. You know that light is a form of energy. Light produced using electricity help us during night time. I told you if there is some external agents like the light from the bulbs and all, we may be also able to see at the night also. Heat is used for cooking food, electrical energy is used to make a fan work, etc. What are the forms of energy used for doing the different activities shown in the picture? In the picture, we are seeing different things. Already we discussed all those topics in last class, but we will be seeing the same today also. Which among these different forms of energy can you identify? Complete the table. Riding motor vehicles, that is riding this car or riding that tractor, we require energy from fuel. We need to fill those vehicles with fuel, right? Drying clothes, we are using energy from sun. Energy from sun is actually known as solar energy, okay? It is called as solar energy, or even you can write heat energy itself, no problem. But it's better to write solar energy. Bulbs glowing. Now in the case of bulbs, for them to glow, just like the bulbs of the street light, for them to glow, we require electricity, so electrical energy. Loudspeakers working. Here you can see the loudspeakers are working. They are actually working by using some batteries or some sort of things, right? So loudspeakers working, they require that energy from batteries. Again, it is electrical energy. Here, heat, electricity, light, sound, etc. are different forms of energy. Switch off a bulb after keeping it on for some time. Feel the glass surface of the bulb carefully with your finger. What do you feel? You will be feeling that hotness, okay? Isn't it? You will be feeling that the bulb is actually hot. What are the forms of energy produced while the bulb was glowing? Usually, we use the bulb for getting light, right? But in previous times or some years ago, we were using incandescent bulb. Incandescent bulbs are those bulbs which, as we see in this picture, contain some filament or something. We will be dealing with them in higher classes. But there was a problem with those bulbs. Besides producing light energy, they were also producing huge amount of heat energy also. We provide those bulbs with electricity. Actually, that electricity should be used to produce light, but a part of that electricity is also used to produce heat, which is not at all required or which is not at all desired, because it is a wastage of electricity, right? But anyway, there is loss in the form of heat. So whenever a bulb works, the energy used is electricity, and the energy it produces is light energy and heat energy. Not only this old incandescent bulb, the CFL or the fluorescent lamps or the LED itself produces some amount of heat energy. It is true. It may be lesser than what this bulb may produce, but those bulbs also produce some amount of heat energy. What are the forms of energy produced while the bulb was glowing? Light energy and heat energy. Which form of energy among these do we make use of? We require light energy from that bulb. Aren't there other situations in which more than one form of energy is produced? Yeah, of course. In almost every cases, there may be some energy associated with another one. One of the energy will be useful to us, another one will be wastage, or it will be a byproduct of the same. Different forms of energy. Different situations are given in the table. Complete the table by identifying the different forms of energy produced in each case and the one we usually make use of. Let me
turn my landscape mode so it will be easier for you to see from the video itself. So here you are provided with a table. We need to fill the table. So here you can see situation is given. We need to write forms of energy produced and forms of energy we make use of. So in the first column we have to write the energy produced, and in the second column we have to mention which of these energies actually we are using of. A torch is lit which means a torch is turned on and the light is coming from it. Forms of energy produced: light energy and heat energy. Forms of energy we make use of: light energy. A candle is burning. Forms of energy produced: light energy will be there, also heat energy will be there. Forms of energy we make use of: light energy. Firewood is burning in an oven. Okay, firewood വിറകാണ്, അടുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിറക്, അത് കത്തുന്നുണ്ട്. ഓവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുപ്പ്. ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്: ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ലൈറ്റ് എനർജി. ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ്: ഹീറ്റ് എനർജി. അടുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് എത്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹീറ്റ് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ even though there is heat and light, we make use of heat. An electric bulb is lit. The example that we seen before, there is actually heat energy and light energy, but we need light energy. A cracker is bursting. While a cracker bursts, you should keep in your mind there is actually heat energy, light energy and sound energy. Right? Cracker, പടക്കം, bursting, പൊട്ടുക. പടക്കം പൊട്ടുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലൂടെ വെളിച്ചമുണ്ട്, അവിടെ ഹീറ്റ് ഉണ്ട്, സൗണ്ട് ഉണ്ട്. But what we require is sound, right? So sound energy is used of. Now there is a thing, cracker, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫയർ ക്രാക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ മനസ്സിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരും. സാറേ പൂത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ, പൂവുണ്ടല്ലോ, പടക്കം വേറെ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫയർ ക്രാക്കർ പെട്ടെന്നല്ല. അതിനെ നമ്മൾ ഫർദറായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അതിനെ ഈ പറഞ്ഞ പൂവിനെയും നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ചക്രത്തിനൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് മറ്റു വാക്കുകളുണ്ട്. ഫയർ ക്രാക്കർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പടക്കം, പൊട്ടുക എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഡൗട്ട് വേണ്ട. ഡോണ്ട് യു റിക്വയർ എനർജി ഫോർ ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് മെൻഷൻഡ് അബോവ്? ഡു വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്? ഫ്രം ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് വൺ തിങ് ഈസ് എവിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈവൻ ദോ ദർ ആർ 2 or more energy produced, we make use of only one. For example, here you are provided with a picture of a mixie or mixer grinder. And if you are having an old mixer grinder in your home, while it is turned on, it makes huge noise itself, right? അത് വല്ലാതെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. കുറേ സൗണ്ട് ഇട്ടാൽ മിക്സി അറിയോ? ഇല്ലല്ലോ. സോ വാട്ട് എവർ എനർജി യു പ്രൊവൈഡഡ് ടു ഇറ്റ്, എന്തായാലും എന്താ സാധാരണ എനർജി കൊടുക്കുക? ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വേസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സൗണ്ട്, അല്ലേ? സൗണ്ടായിട്ട് കുറേ എനർജി പോയി, നമുക്കൊരു ഉപകാരമില്ല. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. But we use the mechanical form. We will be discussing later. But keep in your mind, even though there may be 2 or 3 energies produced or more, only 1 or 2 may be used. Okay. We have familiarized ourselves with a few forms of energy, haven't we? Which are the forms of energy produced in the following situations? When a sparkler is lit, ഇതാണ് നമ്മളുടെ കമ്പിത്തിരി, പൂത്തിരി, പൂവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്പാർക്ലർ എന്ന് പറയണം നല്ലത്. ഓക്കെ. When a sparkler is lit, forms of energy produced: heat energy ഉണ്ട്, ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല. ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ട്, യാ ട്രൂ ആണ്. പിന്നെയോ ചെറിയ സൗണ്ടും ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ സൗണ്ട് എനർജി ആൾസോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ്. വൈൽ റൈഡിങ് എ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ, ഒബ്വിയസ്ലി ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു മൂവ് ഓൺ ടു ദാറ്റ് സൈലൻസർ പാർട്ട് യു ക്യാൻ ഫീൽ ദാറ്റ്. സോ ഹീറ്റ് എനർജി ഇസ് ദർ. ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സൗണ്ട് എനർജി ഇസ് ദർ. വണ്ടി പോകുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കാമല്ലോ. മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി മൂവിങ്, റൈറ്റ്? ദ വെഹിക്കിൾ ഈസ് മൂവിങ്. സോ ദ എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മോഷൻ വി ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി. വൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ, ഓൾറെഡി വി ഡിസ്കസ്ഡ് ദാറ്റ്. ദർ ഈസ് ഹീറ്റ് എനർജി ദർ, സൗണ്ട് എനർജി ഇസ് ദർ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി. മിക്സി മൂവ് ചെയ്യണില്ല ഉള്ളിൽ, അതാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി. ഹീറ്റ്, നിങ്ങൾ ആ ജാർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് നോക്കി ഒരു ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യാതാണ് ഹീറ്റ് എനർജി. സൗണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. വൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ, there is actually heat energy is there, sound energy is there, mechanical energy is there. Haven't you found out the different forms of energy produced when mixer grinder is operated? Yes. Which is the form of energy used to operate a mixer grinder? Electricity. Right, electricity is used to work a mixer grinder, operate a mixer grinder. We have seen the instant of electrical energy changing into different forms of energy in electric bulb. Not only in electric bulb, all those examples that we discussed,
Maybe electricity is used, or maybe chemical energy is used, or some sort of energy will be given, but it is getting converted to different other forms. For example, in the case of bulb, we are actually providing the bulb with electrical energy, but it is converted into, it is changed into heat and light. In the case of a firecracker, or padakkathinte case ആണെങ്കിൽ, you know that inside that firecracker there are some chemicals. അതിനുള്ളിൽ ചില കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട്. കെമിക്കൽസിൻ്റെ എനർജി എന്താണ്? കെമിക്കൽ എനർജിയാണ്. But when it is burnt, അത് കത്തിക്കുമ്പോൾ it is getting converted to heat, light and sound. So one thing you have to keep in your mind, we can convert one form of energy into another. Okay, we cannot destroy energy, but we can convert one form of energy into another. Energy can be transformed from one form to another. We use electric energy to operate a mixer grinder and an electric motor. Which is the form of energy used to light a sparkler and ride a motorcycle? Make use of a reading note and record your findings in the science diary. Okay, അപ്പോൾ ഒരു സ്പാർക്ലറിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിലാണെങ്കിൽ ഏത് എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മോട്ടോർ സൈക്കിളിലാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഫ്യുവലാണല്ലേ, പെട്രോളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഡീസലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. എനിവേ ഈ പെട്രോൾ ഡീസൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കലാണ്. അപ്പോൾ കെമിക്കലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള എനർജി എന്ത് എനർജിയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് കെമിക്കൽ എനർജി. ഇനി സ്പാർക്ലർ ആണെങ്കിലും ഫയർ ക്രാക്കർ ആണെങ്കിലും അതിലുള്ളിലുള്ള എനർജി എന്ത് എനർജി തന്നെയാണ്? അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതും കെമിക്കൽ എനർജി തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോവല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ദർ ആർ സം ഹോംവർക്സ്. You need to copy this table in the page number 18, page number 19. There are actually 2 tables in 19. You need to copy all those tables to your notebook. Okay, you need to give headings also. Also, there are some questions that we discussed in these topics. Just like in the case of this electric bulb, there are some questions given there, or in the case of the second table in page number 19, below that there are some questions. You need to copy it into your notebook. Okay, do not forget that. In the next class, we'll be discussing next topic, mechanical energy, chemical energy and all. So today I hope you understood what all things we discussed in class. Actually, as we had network issues yesterday, I think many of you will be experiencing same today also. I was unable to post the class yesterday. I hope you will be cooperating. Okay, we will see in another video. Thank you.